Okay. So if you remember, on Thursday, we were at that part, which was about having a kind of writing section, isn't it? We all answer all these parts. We talked about the old version or in the new version directly, like how we are, like we can use such a kind of vocabulary related to the time, or how we are telling the time to someone, even how we ask about time, right? Like, excuse me, what time is it? Or could I know the time? Okay. So we said generally nowadays, because now we are living in the 21st century, generally we would like to have new ideas about everything. And also we would like to use new phrases and new ways in English, right? So we are not going to use such a kind of old version as anyway, like 2:15 or 10:30. Directly we say it's 9:30 or it's 9:15 or it's not 10. For example, now is 9:20, isn't it? This one is the most common one nowadays. And also this was about having a kind of timetable or schedule related to your daily routines. If you would like to write something about this one, you can directly email me, but actually it's very easy. That's why I haven't uploaded this homework in your classroom, okay? It's fine, I will give you more homeworks about writing section. Now we are going to start about this section, which is about listening. Here we have a kind of conversation between some people. It's about a cinema. Okay, see, we have a cinema's recorded message giving information about movies and times of screening. Do you know what does that part mean? Okay, let me share it again. Thank you for telling me. What about now? Yes. Okay, good. So like someone recorded a message about giving information about some movies. For example, now I'm calling City Cinema to get some idea. What are those movies that is on screen for today? You know what does that mean? What are the movies that are on screen for today? يعني ما هي الأفلام التي ستعرض اليوم؟ بالضبط. Yes, thank you. So listen to the MP3 file and choose the best answer for each question. Then listen again to check. So we have to listen to that part. Then we have at least about, yeah, it's eight questions. We're gonna choose the correct one. See, the questions are different, okay? But we have to listen and then we're gonna start to answer the questions. Takes 1 second just to open that file, but I already downloaded it. See if it's available right here. Should be this one about wall of movies. Can you see the screen right now? Yes, teacher. Okay, let me share the sound again.
please, if the sound wasn't clear, try to inform me in advance, okay? Welcome to Film World Cinemas. For film information and times, press 1. To make a booking, press 2. To speak to an operator, press 3. These are the films for today, Tuesday the 7th. Please note that ticket prices are €5 for adults and €3.50 for children under 14. On screen 1, Don't Open the Door. A group of college students decide to rent a house in the mountains for a relaxing weekend break, but they aren't the only guests on the mountain. One by one they start to disappear. Who or what is outside the house? Showing at 4:30, 7 o'clock and 9 o'clock. Okay, so as far as you heard about that part, what do you think, or what is the type of this film like is on screen one? Is it the horror or thriller? Is the same, like it has same meaning? Okay, horror or thriller يعني فيلم الرعب. Or it's a romance or it's a science fiction. Science fiction تجيب معنا لهدول الأفلام المثل شو اسمه؟ يعني شيء تبع علوم يعني علمي مو؟ زانستي بله مخمالين زانستي. الرومانس هالرومانتيكة يعني رومانسة. عن horror يا thrillers إمالين ترسماك بعربي يلين رعب. أوكي. horror أو thriller هو عنده نفس المعنى يعني واحد كلمة عنده نفس المعنى. أوكي يعني فيلم الرعب تمام. شنو هاي الفيلم الأول بالسكرين هو أول يعني شنو النوعية هاي الفيلم؟ أنتوا سمعت المقطع الأول مو؟ مقطع كم تنجلب أو صوته. So تايبي أو جوري أو فيلمات اللي تسكرينية كم كأمر عرض أكري. فيلم كتير سماكة horror يعني رومانسي يعني science fiction. Which like... I didn't hear, yes. Sorry? Can you repeat it? Can you repeat it? Yes, Khanam, yes, go ahead. No, I say, can you repeat? You'd like to, okay, I will replay it again. Sure. Welcome to Film World Cinemas. For film information and times, press 1. To make a booking, press 2. To speak to an operator, press 3. These are the films for today, Tuesday the 7th. Please note that ticket prices are €5 for adults and €3.50 for children under 14. On screen 1, Don't Open the Door. A group of college students decide to rent a house in the mountains for a relaxing weekend break, but they aren't the only guests on the mountain. One by one they start to disappear. So a group of students, they rent a house in the mountain just to relax. Okay? And at first he said, don't open the door. And they said they are about, like say they are a group of students and then one by one they start to disappear. So such a kind of scenes, is it horror or romance or scientific fiction or science fiction? Did you understand that part? Okay, yes, Shakish, go ahead. Yes, it is a scientific type of film. As a science fiction? Why it's a science fiction? What's the reason, Shakish? چونکە دەربارەی شاخ و نێگرەی پەنجەرەکانتان مەکەنەوە. Okay, but what about the other part that he said they are about a group and like one by one they start to disappear? Do you know what does the word disappear mean? Yes. So is it a science fiction or thriller or romance now? Yes. Are you still sure it's a science fiction? No. You'd like to change it? Yes, it's horror. It's quite clear from the beginning because also he said don't open the door. Yeah? So what type is it now? It's horror. It's a horror, yeah. What about Lana? Thank you, Shakish. He mentioned also by 50 age, I think, under 50, 15. Okay. So it's horror, thriller. It's a horror, yeah, or thriller. Very good. Yes, Khanam? Horror. Shinyan? Horror. Yeah. What about Jihan?
Yes, the first one, horror. The first one is a horror or thriller. Okay. Yeah, so here is the correct answer. Because this is not a kind of, Google form like your questions or your exam, I have to highlight the correct answer for you. So here is the correct answer, okay? Let's see what is the answer for second question. Which screen has an animated film? Do you know what does the word animated mean? Or animated film? It's like animation film, okay? Animated or animation is same thing. This is a verb and animation is a noun. Yes? Yes, yes. يعني Good. رسوم متحركة. الصورة المتحركة animation. مثلا مثل شنو؟ مثل أي فيلم يعني؟ مثل شريك، Ice Age. Ice Age, yeah, Shrek, Brave, yes, Lion King, isn't it? Yes, yes. Okay, so let's continue. Who or what is outside the house? Showing at 4:30, 7 o'clock and 9 o'clock. Screen 2. Ships in the night. Maggie splits up with her boyfriend and decides to take a holiday on a cruise ship to help her forget him. Tony is a waiter on the ship, and he is very unhappy when his girlfriend leaves him to marry the captain. Together they find a way to forget their problems. Showing at 5 o'clock, 7:45 and 10:15. Screen 3. Street Match, The Return. The second film of French director Jean-Luc Ducroix. Two American teenagers buy an old car, and with a lot of hard work, and after a lot of problems, they enter their car into the street match competition. But, is their car good enough to win? Showing at 5:50, 8:30 and 11:45. Screen 4. Lulu, It's a Dog's Life. This lovable little dog decides to leave home to look for fame and fortune in the big city. But after a series of hilarious events, he realizes that life in the country isn't so bad after all. From the makers of Shrek and Shark Tale, this is fun for all the family. Showing at 3 o'clock, 6 o'clock and 8:45. All right, because we have to listen till the end because we have to get idea, and that idea about question 2 is available in the last part. What do you think about these kind of number of screens? In which screen has an animated film? As far as you heard the voice. Now you can tell me something. Even if you're not sure about the answer, I will replay it again for you. But let me ask these two participants because they already raised their hand. Yes, Shinya? Yes, teacher. Which Number screen 4 is screen 4. This one? because he said about the dog. He talked about the dog's life. Yeah. What was the dog's name? Lulu? Yeah. Yeah. Was it Lulu? Okay. So you are sure about is screen 4 was an animated film or has an animated film? All right. What about Khanum? Yes, Miss. Screen 4. It's still 4. Yes. What about the other participant? Gardenia, Hind, Feiruz, Jihan, Handren. Why you are silent today? Farjin, Mir, Lamia. Where are the rest? Are you busy? Maybe they're on way to get their SIM cards. I think so because they are really active every day. But today I have only Shinyan and Khanum and also Jihan. I'm sorry, I'm so tired. Coronavirus. Really? You are sick again? Oh, yes. Are you okay? No. Is it your first week? Yes. Is it 3 days or 4? It's your third day. Okay. So please take care by yourself. Okay, sorry. Thank you. Thank you. Yes, Handren? أنا معك. Why you are not active today, Handren? بس بصراحة لأنه حكيت كتير إنجليزي ما فهمت كتير.
حبيبتي هاي مش على المقطع اللسني يعني لازم اني احكي إيه بعرف في بالانجليزي. مقطع اوكي إيه صح اوكي، في شيء عارفة. واضح عليك يعني في اي سؤال في اي كلمه؟ مثلا نحن لا لا رح نحكي تبع انواع الافلام. اوكي مثلا اكو اربع نوعات الفيلم، ولا خلينا نقول سكرين، مثل هاني سكرين السينما. اوكي يعني الشاشه بالسينما. في انواع، في مثلا اربع انواع الفيلم. مثلا في فيلم الرعب، في فيلم الرومانسي، في فيلم الانيميشن يعني الصوره المتحركه، وحتى اكو فيلم الاكشن. اوكي أوكي هاي السؤال أول نحن حكينا بيا يعني بالسكرين أول شنو نوع الفيلم موجود بالهاي الشاشة؟ يعني نحن قلنا هاي الفيلم الرعب هورر، لأنه هو قلد أكو مجموعة طلاب رحت للعطلة مثلا مثل الشيء يعني دورة، لا مو دورة يعني مثل شيء سفرة. اوكي رحلة إيه والاصدقاء مثل الرحله بالضبط. وورا الوقت يعني كل راح بلش البلدايه يعني كل واحد، وحتى هو قال من البدايه لا تفتحون الشباك ولا تحتم مثلا تفتحون حتى الباب. يعني هاي إيه الشيء شيء مصطلح تبع الفيلم الرعب مو؟ إيه صح اوكي وهاي نحن اخترنا السؤال يعني جواب الصحيح للسؤال الاول. السؤال الثاني اكو شيء which screen has animated film، يعني بيا شاشه نحن عندنا الفيلم الرعب متحركه. المتحركة إيه هاي الانيميتد مو متحركه، انتم ما بلا تقولوا بلا بلا ما متحرك؟ مست ايه بلا تمام. سو والجيهان وخانم والشميان هن قلد بالشاشه الاربعه. اوكي أوكي ماما لانه نحن سمعنا المكتب هو قلت اكو الكلب. اوكي هو راح مش هو تغيرت الستايل يعني وشكل الحياه تبعه، هو راح للمدينه مشان نشوف شنو الحياه بالمدينه، لانه هو كان بالقريه من قبل. هاي انواع مثلا افكار وهيك ستايل تبع الافلام المتحركه يعني انيميتد فيلم مو؟ إيه ما مست تمام هو بس نسمع الصوت طبعا لازم لا مرة مرتين ما مست مو بس مرة ايه تمام ليش لا. اوكي نعمل يلا I will replay it again for you. Okay listen carefully Hendrik. For a relaxing weekend break, but they aren't the only guests on the mountain. One by one they start to disappear. Who or what is outside the house? Showing at 4:30, 7:00 and 9:00. Screen 2. Ships in the night. Maggie splits up with her boyfriend and decides to take a holiday on a cruise ship to help her forget him. Tony is a waiter on the ship, and he is very unhappy when his girlfriend leaves him to marry the captain. Together they find a way to forget their problems. Showing at 5:00, 7:45 and 10:15. Screen 3. Street Match, The Return. The second film of French director Jean-Luc Ducroix. Two American teenagers buy an old car, and with a lot of hard work, and after a lot of problems, they enter their car into the street match competition. But, is their car good enough to win? Showing at 5:50, 8:30 and 11:45. Screen 4. Lulu, It's a Dog's Life. This lovable little dog decides to leave home to look for fame and fortune in the big city. But after a series of hilarious events, he realizes that life in the country isn't so bad after all. From the makers of Shrek and Shark Tale, this is fun for all the family. Showing at 3:00, 6:00 and 8:45. Okay Hendrik, is it clear right now? والله ما مست So it was about a Lulu, a dog, and like its name was a Lulu. Okay, and we need only the number in which screen we have this animated film. It is a screen 4. 4 إيه Right. بس أول مرة ما مست قال 3 عن شو كان؟ قال 3 لما حكى بعدين قال 4 إيه بالضبط. اوكي يعني هو بالاخير راح خبرنا تبع ارقام الشاشه. إيه آخر شيء راح ايه بالضبط اخر شيء. تمام. Question 3 is about what time does the first film start؟ يعني الفيلم الأول بأي ساعة رح بلش؟ أوكي؟ ساعة 2 ساعة 3 وساعة 4. طبعا لازم نحن نسمع المقطع الأول صح؟ صح أوكي. Welcome to Film World Cinemas. For film information and times, press 1. To make a booking, press 2. To speak to an operator, press 3. These are the films for today, Tuesday the 7th. Please note that ticket prices are €5 for adults and €3.50 for children under 14. On screen 1, Don't Open the Door.
A group of college students decide to rent a house in the mountains for a relaxing weekend break, but they aren't the only guests on the mountain. One by one they start to disappear. Who or what is outside the house? Showing at 4:30, 7 o'clock and 9 o'clock. So tell me the answer for the first question. والله مستر أول مرة قال 2 بعدين قال 3 بس ما انتبهت على الفيرست إنه قال أول شيء. طبعا يمكن سهل. هاي السؤال تبع لها المقطع لأنه احنا لازم نختار الوقت الصحيح. أول فيلم أي ساعة بلش؟ بالضبط هاي السؤال. Okay, let me see the others. Yes, Shinyan. 4. Yes, Shinyan, go ahead. Okay, Jihan. Yes, teacher. Yes, honey, go ahead. Did you 4 find the o'clock. answer? 4 o'clock? Okay. Yes. What about Jihan? Yes, Jihan. Yes. I think 2. I think. 2. Okay. Would you like to listen to that part again? Yes, please. Sure. Welcome to Film World Cinemas. For film information and times, press 1. To make a booking, press 2. To speak to an operator, press 3. These are the films for today, Tuesday the 7th. Please note that ticket prices are €5 for adults and €3.50 for children under 14. On screen 1, Don't Open the Door. A group of college students decide to rent a house in the mountains for a relaxing weekend break, but they aren't the only guests on the mountain. One by one they start to disappear. Who or what is outside the house? Showing at 4:30, 7 o'clock and 9 o'clock. Screen 2. Ship. So, are you sure about the time right now? Akram, you wrote 14. So I've got Lamia said 2 in a chat. Sivar also said 4. Lamia said 2 and Akram said 14. So 14 will be 2. And Kijan said 4. And listen again, only that part. Showing at 4:30, 7 o'clock and 9 o'clock. So, like he mentioned 3 different times, yeah? Yeah, I know Akram 14. It's 2 o'clock. He said, he mentioned 3 different times, but we also got 3 times only right here in the options. We have 2 o'clock and 3 o'clock and 4 o'clock. It's fine if you do not find the exact time, but he said 4:30, isn't it? Yes, miss, 4:30. Yeah, so because we don't have 4:30, so it's better to choose only 4 because he didn't say any other ideas or any other information about 2 o'clock and 3 o'clock. So we can also choose this one as the correct answer. Generally, like once there is a kind of exact time in the cinema, doesn't mean that movie start exactly at that time. Maybe because sometimes there's some other people came late, so they have to give extra time, at least 10 to 15 minutes, and then the movie is gonna start on screen, isn't it? All right, so if you arrive at the cinema at 7:10, when is the next film? So if you arrive at the cinema at that time, when is the next film? I mean, what time is the next film is going to start? At 7:25, 45, or 55? Would you like to listen to the audio again, or you have idea about this question? Khanum? I think 7:45, he said. Okay. Yes. But let me play that part again. Who or what is outside the house? Showing at 4:30, 7 o'clock and 9 o'clock. Screen 2. Ships in the Night. Maggie splits up with her boyfriend and decides to take a holiday on a cruise ship to help her forget him. Tony is a waiter on the ship, and he is very unhappy when his girlfriend leaves him to marry the captain. Together they find a way to forget their problems. Showing at 5 o'clock, 7:45 and 10:15. Screen 3. Street Match, The Return. The second film of French director Jean-Luc Ducroix. 2 American teenagers buy an old car, and with a lot of hard work, and after a lot of problems, they enter their car into the street match competition. But, is their car good enough to win?
showing at 5:50, 8:30 and 11:45. Screen 4, Lulu, It's a Dog's Life. This lovable little dog decides to leave home to look for fame and fortune in the big city. But after a series of hilarious events, he realizes that life in the country isn't so bad after all. From the makers of Shrek and Shark Tale, this is fun for all the family. Showing at 3 o'clock, 6 o'clock and 8. Did you get any idea? I've got Gardenia, I said 7:45, and Siva is also 7:45. And also Kijan said 7:45 again. So are you sure about the time? Yes, Akram, you also wrote 7:45. But listen again to the first part. Welcome to Film World Cinemas. For film information and times, press 1. To make a booking, press 2. To speak to an operator, press 3. These are the films for today, Tuesday the 7th. Please note that ticket prices are €5 for adults and €3.50 for children under 14. On screen 1, Don't Open the Door. A group of college students decide to rent a house in the mountains for a relaxing weekend break, but they aren't the only guests on the mountain. One by one they start to disappear. Who or what is outside the house? Showing at 4:30, 7 o'clock and 9 o'clock. Okay. Yes, Hamdia also 7:45, Lamia and also Ala. So if you arrive at that time, the only movie that is going to start on screen is at 7:45 as you required, okay? Here is the answer. Good. The next question is question 5 is about which screen is showing a love story? As much as you heard, the first screen was a horror movie, then we've got another film, then there was an animated film. Which one is about a love story? I mean, which screen? Was it screen 2 or 3 or 4? Yes, Khanam? I think screen 2, Captain ووحدة وما And the بعرف girl, إيش. yeah. Yeah, they are on a cruise ship. Yeah. And what about Shinyan? Screen 2. Screen 2. Yes. Let me see the chat. Yes, Rasha, screen 2. Okay. Naima, screen 2. Qabas, screen 2. Rahalat, also screen 2. Binar, screen 2. Jihan, 2. I think you are outside because you are active in a chat today, isn't it? Even I've got some direct message. They said, Miss Lina, we cannot open the mic because we are on way to get the SIM cards. Anyway, no problem. It's fine. Also, Hendren said screen 2. Yes, actually screen 2 is about the love story. Even we can make sure about right here. Start to disappear. Who or what is outside the house? Showing at 4:30, 7 o'clock and 9 o'clock. Screen 2, Ships in the Night. Maggie splits up with her boyfriend and decides to take a holiday on a cruise ship to help her forget him. Tony is a waiter on the ship, and he is very unhappy when his girlfriend leaves him to marry the captain. Together they find a way to forget their problems. Showing at 5 o'clock, 7:45 and 10:15. Screen 3, Street Match. Okay, so yes, it is screen 2 is the correct answer. Question 6, which is the director of Street Match from? Is he from England or France or Spain or USA? Like, I don't know if you heard that name, Jean-Luc Decoy, isn't it? So from the name, you can answer this question, it's quite clear. And also the movie is about street match, okay? The Returner. Like he's about a kind of match, or let's say street match for teenagers and also for adults. There is a man that he's too old and he's got a very old car, so he just returned. He was a kind of good player before in the matches, and then he returned again to this new match with his old car, and then he can finally he won the match also. So the name of the match is a street match, but we need to know where is the director come from. Is he from England? By the way, the director's name is Jean-Luc Decoy, okay? Or France or Spain or USA. Rahalat wrote, I think it's France, okay. What about the others?
Yes, Khanum. Of course, France. Of course, France, because the name is quite clear, isn't it? Jean-Luc Ducroix. What about Jihan? Yes, France. Okay, Shinyan, Yes, I think France. you think France? Yes, Lana, Okay, it's France. it's France. What about Hendren? France Minister. Pinar? Yes, teacher, France. Naima? Yes, Miss. France. It's a France, okay. What about the chats? Yusuf said France, Qabas France, Ala France, Shahen also France, Rasha, Gardenia, Siver, okay, and also Rohalat. Actually, yes, it's the France one. This is the correct answer. Okay, question 7. What time does the last film start? The last film, when it gonna start? Or what time does the last film start? 11:45, 55, and 12:45. Are you sure about that answer, or you would like to listen to the audio again? Yes, Shinyan? We need to know the time, exactly the time for the last film, okay? Last film and film al-akhir. Okay. The Return, the second film of French director Jean-Luc Ducroix. Two American teenagers buy an old car, and with a lot of hard work, and after a lot of problems, they enter their car into the street match competition. But is their car good enough to win? Showing at 5:50, 8:30 and 11:45. Screen 4, Lulu, It's a Dog's Life. This lovable little dog decides to leave home to look for fame and fortune in the big city. But after a series of hilarious events, he realizes that life in the country isn't so bad after all. From the makers of Shrek and Shark Tale, this is fun for all the family. Showing at 3 o'clock, 6 o'clock and 8:40. Okay, doesn't relate in about the different screens, but as much as you heard, what was the time that was the last time? 11:45. 11:45. Don't you think this time is too late to stay in a cinema watching movie? Isn't it? This is too late. It's about 1 a.m. So also here, the maximum time is 11:45 in city cinema. Sometimes even is at 10 the last time. Okay, so yes, Sivar, Handren, Qabas, Luqman, Ahmed, Ala, they also wrote 11:45 in the chat, and also some other students. It's 11:45. Okay, question A and the last question. How much does it cost for a mother and a father with 3 children, aged 16, 14, and 9, to see a film? I don't know if you remember from the beginning, he mentioned the ticket price, isn't it? For adults and children. So how much does it cost for a mother and a father with three children if their age is about 16, 14, and 9? Is it 21.15 or 22.15 or 23 or 24? But let me put this question is right here in order to get the other options directly together. Right here. What do you think? See, let me show you. The voices transcript is available right here, okay? But I have to do some kind of spaces in order to remove these red lines. Anyway, see, these are the films for today, Tuesday 7th. This is the date of today, okay? Please note that the ticket price are 5 for adults and 3.50 for children under 14. The question is about how much is cost for father and a mother with 3 children, ages 16, 14, and 9. You have to calculate this number for me. Rasha said, no, Benar Rohalat. Okay, it's fine if you do not open your mic anyway. See, for the mother, it cost only £5, or €5 a pound. I think it's euro, isn't it? Okay, what about the mother also as a 5, so it will be 10. So 10 for the parent. They have 3 children. Their age is about this number. And here they said, for children, okay, it costs only 3.50 under 14. Under 14. We have only 1 14.
So the rest will be, this one is also is 14. This one is above 14. So it's about again £5. So we have 3, 5, it will be 15. Then 2, 3.50, it will be 23.15. 23.50. Yeah, Yes, Hanam, yes. you wrote in the chat also, Shinyan also. Yes, what about the others? Yes, Jihan, what do you think? Yes, 23.50. Okay. Are you sure it's 23.50? Gardenia said also, Naima is Benar, also Rasha 23.50. Okay, so 3, 5 is about 15. Then 2, 3.50 will be? Don't you think it's 22? No, Miss. Are you sure? Yes. Russell also said 23. Rasha also. Shahan. Okay. هن 4 أشخاص، 4 كبار وواحد صغير. 4 ضرب 25 ومع الواحد الصغير يعني 20 زائد 3.50 يصير 23.50. Very good. Yes, because this is about, they said 3.50 for under 14. We have 114. So under 14, it costs 3.50. So we have 1, 2, 3, 4. It will be 20, 23.15. Very good. So here is the correct answer. I just would like to confuse you, but you're really good at math, it seems like. Anyway. I'm not really good. Yeah, but sure. that's clear. Yes, that is easy. Yeah, it's easy. You know, this one may confuse you because they wrote under 14, it cost this price, but we have 14 exactly. So this is about only 5. Anyway, here we have the audio transcript. It's better to translate some words or some different, let's say, phrases to get the whole idea. If you look at here, they wrote a cinema recorded a message giving information about movies and time for screening. This is a clear, right? What does that part mean? Who can translate this part for us? Whether Kurdish or Arabic is fine. Yes, Khanum? From the beginning? Yeah. A cinema's recorded message giving information يعني رسالة صوتية من السينما تعطي معلومات عن أوقات الشاشات اليوم. Welcome to Film World Cinemas. For film information and time, press 1. What does that part mean? For film information and time, press 1. للحصول على معلومات إنه مشان الأوقات اضغط على الرقم 1. To make a booking, press 2. لصنع كتاب؟ لا booking تجي بمعنى الحجز، أوكي؟ أوكي. وING بتجي بمعنى للحجز، يعني حجز المكان ولا لأي وقت. حجز اضغط رقم 2. وللتكلم مع الشخص operator. operator اضغط الرقم 3. تمام. إمالينشي for film information and time press 1. بالكردي يعني. بالضبط. يس. بود زانياري جاتر درباري فيلم كنتش نبرقم يكا. بود سكوتني زانياري أن بول بالضبط المهندس نبجمع ريكا. To make a booking press 2. وجيجا جرتن. Vale, bo حجز كردن bo جيجا جرتن تزني برقم 2. To speak to an operator press 3. بقصة كردني كي لقال كارمن دكانا. بالضبط. Yeah. Yeah, it's like SSL بالضبط. So he also, if you call cinema right now, they will tell you such a kind of thing. But actually, we don't have online booking nowadays. Yeah, you can call the cinema right here only to get an idea what are the movies for today on screen. And that's it. Also the time. But because nowadays they have pages, you know, you can check and get the whole idea from their Facebook account or Instagram or their online pages. I don't know.
or maybe they're from their main web page. Anyway, there are the films for today, Tuesday 7. So these are the films, or these are the movies, or the film is same thing for today. And يعني هدول هذه هي الأفلام التي ستعرض اليوم في يوم الخميس. Tuesday يا الثلاثاء. Tuesday. الثلاثاء. يعني الثلاثاء. Please note that the ticket price are 5 for adults and 3.50 for children under 14. رجاء لاحظوا سعر التيكت للكبار 5. بنتي بكيت. Sorry. It's fine. Yes. الله أما جدولي في مكان أبو أمره تكاية تبينين الخايف في مكان كان ببيجيش توكان يعني بو أني سروح أجد الصالون بنجاوي ريا بو أني خوات بينش بينش يورو بو أني خوات شارد الصالون 6.5 بالضبط سوني ويعني. On screen 1, don't open the door. A group of college students decided to rent a house in the mountain for a relaxing weekend break. لا شاشة رقمية don't open the door بنجرة كان مكرو جروبي بلا فرند كارها بنكاراني كوليج بالله college students بالله بريرنا كخانق بكري بقرن لسرشاخ بو إسراحة وما نويان لقطاي حفتكيا. But they aren't the only guests on the mountain. بلام تاكا كزنبون لسر شاخة كمان بس يا أخوان بتنهانبون. خوان راس group of college خوان راس group of college students روشن بلا ما درك كخوان بتنهانا بالله. One by one they start to disappear. دانا بدانا ديالنا من. بالضبط. So ما فيلم ترسمك إذن. Yeah. Who or what is outside the house? شي لدري ما الله كبو. Showing at 4:30, 7 and 9. نبكاتا أنا شاعر ذكري. بالله. Screen 2. The screen touch فيلمك من هي ships in the night. Yeah. Ships in the night. ناي فيلمك. بالله ناي فيلمك ships in the night. Maggie splits up with her boyfriend and decided to take a holiday on a cruise ship to help her forget him. It's a love story where Maggie like the boyfriend تكاد جابمته splits up with babbling. وبرياريا وشيكا holiday بس cruise ship كشتي جورا كاني نو بأما خمان علين سفينة إذنه باش يعني علين هالكشتي cruise ship معناه أوي كزور زبلاح أبي يعني زور جورا أبي بابل لسايز أبي علين cruise ship أوكي عارفة cruise ship إيش أوانن كرحلة أكل لبيني شارك بشارك إترا أوكي أيام باخيرة أما باخيرش بكاري هنا عادش بالله حزك أكر holiday وركري أطلع وركري يعني كشتي بو أوي لبيري بشتو to help her forget him بوي بيري بشتو باشا. Tony is a waiter on the ship and he's very unhappy when his girlfriend leaves him to marry the captain. Tony's كسي كتير ديالو شو بلا ما كبلا زور بيت كتب ولا بروي هورك شكي شي بجي هيش تبوي شو بتابك ناكا بالله أمي لسر توني كسي كويتر كجارسون كلسر كشيبك لسر كروز شيبك زور بتاعتي he's very unhappy أي زور بتاعته كاتك girlfriend كيشي بجي هيش تقول لقل كابنك زواجي together they find a way to forget their problems. كيش كان جارسك واتا ما جي توني هردوكيان تقريبا نفسي مشكلة هي اوكي sad story about اللي هردوكيان هولي اوين كلا رهي ام رحلة اوكي إيكا انجيب كانوا مشكلة كاني خواني اللي بيبشتو يعني اللي بيريبتان showing at 5, 7:45 and 10:15. نكاتة بخشتري بحاول عنده شارك. Yes. Screen 3 street match man here. مساكي مرزانا برسياري هير No, nobody's out. Mic is open. Your mic is only open. Screen 3 where street match. Street match. The return. يلا. The return ناوي بابلين في المكان. Street match مسابقة سرجعت كان عادة. The second film of French director Jean-Luc Ducois
دوم فيلمي فرنسية كدايركتركي جون لوندوكوا بله دوم فيلمي أم كسيه. Two American teenagers buy an old car and with a lot of hard work and after a lot of problems they enter their car into the street match competition. Two American teenagers. دوبنجي أمريكي ساري كيكونيان كريو with a lot of hard work and after a lot of the دواي كان كاري كيزور هول ما نبوني كيزور they enter their car into the street match competition. توانيان خوان وسعره كان بشتري لو بيش بركاب okay but is their car good enough to win سعره كان أو نباشة كان بيبنو شكله بداية على شيء على two American teenagers buy an old car ولا سعره كي كونيا كرواتها showing at 5:50 8:30 and 11:45 لم كاتانا شا عرض أكره screen 4 آخر screen Lulu it's a dog's life. Yes. This is lovable little dog decides برياري صديقة decide to leave home to look for fame and fortune in a big city بقرب دواي ناو بانجو سروتا fame and fortune مالين ناو بانج يعني ناو بانجو سروت بابلين شهرة بالضبط بله يعني شهرة وثروت بابلين إيه but after a series of hilarious events من بستي كان حدثكي بيكني ناوية شكا hilarious بمعنى يشتي هزليات يعني بيكني ناوية بعادة okay يعني شيء مضحك okay but after a series of hilarious events he realizes that بله قراوته بو أو جيانو شاركك اللي هاتوا أو شارك isn't so bad after all تقريبا اوكي عليه دواي كان كشي كي بيكني ناوي يعني كان حدثك بيكني ناوي او يبودركو كجيان لانه شارع لانه كان شويه دار اخوي لفش للادي وهاتو بقولي isn't so bad after all او انا خرابني اوكي يعني تقريبا خوش ترى يعني اساني اشتكي وانا قروزنا بوداره وروتيو انا على اساس جيان لانه بابلي فيليجا انه لا دي بابلي على كانتري سايد اسان ترى ولا كانتري اشكا عتن كانتري غورا ترى لا انا قروز سو امي جاله وانا قروزني from the makers of Shark and Shrek هروكو اويكا لا ميكري شارك وشرك شاهي هم تنعيدتان هي لسفيني Shark and Shrek لهرو كل سر جوزشتي أو يعني وكو لجيرانو أوي شو this is a fun for all the family showing at هروكو أوه تقريبا قصة كأما فيلم كيتشيا وشبوها مو خزانة وده فيلم كي خزانة ومن على شاعت لم كاتا نشا أرزك 3 6 and 8:45 okay thank you سيجا realize لرا قد قدبا underline كراو بخطي كسور إما البريتش accent وأمريكان accent تجاوز من جاوز يمان هي عادة هني كلمات كل word underline نكري شرني spelling غلط به وهي أودو different accent أتواني تونالي underline كا أجمع لرا من كا English language كم option كردوا هنوسيما شيء نوسيما United States keyboard كم إنجليزي United States so أمان لرا British accent نسرا أتوانم بيكم realizes أبدا American accent بس زبالة American بس أبدا British accent so شرنية كاتي خاتي صور بجهر وشيكا هاو غلط بلانه وهي accent English كا قرا كاري بلا مو كساني كعادة لسه كيبورد كان يعني هردو English كا كان هم بو United States هم بو British كا أوكي شان أنت عادة كم ترجعي وأخذ option ده على كاميان اختيارك أوكي تمام. So tell me, do you have any question about that part? في سؤال في كلمة مو واضحة في جملة مو واضحة كل شيء واضح؟ Yes, miss. It's clear. تمام. Okay. So let's move to the next part. Here we have chapter 5. See, they wrote the Roman numbers for us. V is like number 5. Okay. She always does that. This is the title of chapter 5. She always does that. Don't you think such a kind of title has negative meaning also? ونيا عادة أو بمعناه كي negative شيء يعني title لك idea كي negative هي كان راسه مثلا she always does that هيج مصطلح كي negative يعني بلا من الروي meaning يعني الروي معناه كي negative هي وكوا كسك خويكي هبه إذا خويكي باش يعني خرابة okay so
About the learning strategy in that part, it's better to give you a chance to read that part for me. Who would like to read that part for us? Yes, Shakish, go ahead. Yes, teacher. Learning strategy. Learning strategy are the thoughts and action that help make learning easier or more effective. That learning strategy for this lesson is classified. We can classify kinds of words we learn or groups of things we need to remember. Yes, learning the new words of this lesson, also learn the phrasal verb, got it. Phrasal verb, Yes, got it to show understanding. In this lesson, you hear classifying the way she wants Anna to read the news. Katy says, when we read the news, we are always reading facts. We never show our feelings. Yes, she is classifying two different things, facts and feelings, and I need to learn the difference to read the news the way her boss wants her. Her boss wants her to do it. مديرتين نفس الكرتكي. Okay. Yeah, we can say also سركرتكي عتنا وجبة كاري ومصطلحاتها مزعتنا بمدير. Okay. If you remember, before we discussed about learning strategy, what is a learning strategy? It's a kind of action and thoughts that help learner learn easier and more effective. عادة أفكارك وطن بكريك وكارك بله بيرو راو فكريكي جوازة كوالا فرخواز أكاد هم أسان ترفير ببي هم كاريكي باشتر بس استراتيجية كان من باسكت بيشتم ناقشة وما كل شابتري فورا if you remember what. Yes. learning strategy لسني رومان شيء آخر شابتري منهجي خوتان بابلين شابتري 5 لسرد بعض كلاسيفاي أكواتا كلاسيفاي إما علين دعوش كردن باش كردن يعني دعوش كردن بابلين يعني توزيع حتى بمعنى توزيع إيجا بعربي عادة أو بكارين we can classify we can classify kinds of words we learn عادة نوش تعني كثير يبين أتوانين classifying okay or groups of things we need to remember جاري واي حزكي أوش تعني كأتوي قد بيرد نشأتو دائما الذكريات بمينتو كلاسيفايكي باش أكيد جاكي تو أوكي مثلا كسجنات وانا مجموعة كلمات ليك رجع لسرش بابتي كي جاوز حفظ كاد يعني ميمورايزيكات يعني وكاري كبيري نشأتو كان فريزك هي درباري hospital كان فريزك هي درباري restaurant do I airport do I class do I meeting do I between friends يعني at the market يعني at the park at the swimming pool أمانة هم مصطلحات وكلمات الجواز مكلشون جواز كانت بثارية أسانا اللي كاتتو هم أمانة وردريتو حوثي كيتو ميمورايز كيتو وزور بتأكيدش بكلابير الناشطو طبعا نخير كاتب باشترينش أوي كلاسيفايش تكانتي مثلا أمرو الله من بزل سرها مو أو مصطلحات وكلمات أنا سعيد أكم يعني سيرش أكم كدرباري مصبحة أوكي يعني مثلا درباري برسال كردنا يترشن طريقة كي برسالي جواز يعني بزل ماركيتا تشين بيويستا يعني لناو مطارة تشين بيويستا يعني لخستخانة تشين بيويستا وتار روجة الكلمات اللي مشان نحف إنه نتعلمها مرة تانية أو الأشياء إنه اللي تحتاجنا يعني مقدما رح تحتاجنا الكلمات لهيك رح نجمعها كله رح تفيدنا هالشغلات. بالضبط يعني هلا كلمة كلاسيفاي أنتوا شلون تستخدمون الكلاسيفاي؟ مو توزيع ولا شو اسمه؟ تصنيف بالضبط يصنيف يعني تصنيف بالضبط. Okay, learn the new words for this lesson أو شتيك لم لسنا في أبنشيا يعني أو بوشة تعطاني كلام لسنا في ريبين عالتنشيا also learn the phrasal verb got it هروها بكار هناني خوي got it شتيكي تعطاني أبو يعني تيجشتم يعني بيم جشت عادة بمعنى أو يعني مثل وصلت الفكرة يعني فهمت هاي العبارة got it okay we say got it not got it اوكي يعني هاي الاو راح تصير شويه مثل حرف سايلنت got it طبعا هاي بالامريكان اكسنت حتى هم بالبريتش اكسنت نفس الشيء they don't say got it
You say got it, okay? To show understanding. عادة كمالي got it. مثلا I will ask you a question and if you understand me, you will directly say I got it. يعني أنا فهمت. إظهار الفهم إنه فهمنا بالدرس. إيه بالضبط, okay? In this lesson, you hear Katy classifying the way she wants Anna to read the news. We have اثنين شخص, Katy and Anna, okay? هلا عم تحكي تبع شلون لازم نحن نقرأ الأخبار، أوكي؟ طبعا هدول شو اسمه؟ presenter what do you say؟ مذيع مو مذيع. طبعا كل المذيعات يعني بالتي في ولا بالشاشة لما هن راح تقرأون شيء حدث ولا شيء إخباري جديد لنا، هن ما تقدرون تعتبروا عن الإحساس تبعهم. اوكي لازم هن بس تقرؤون الاحداث وشيء الاخبار يعني لنا. مثلا اذا في شيء القصه مثلا الحزن، هن ما تقدرون تعتبرون عن حال نفس حالتهم ما شو اسمه، ما لازم يعني ما لازم يظهروا مشاعرهم. بالضبط مثلا الشاشه تكون موجوده قدامهم وهن يبلشوا قراءه، ما يصير ايه بالضبط هاي السبب، يعني هاي المقطع الموجود هنا. وبعدين نحن عندنا شيء قصة ولا شيء مقطع يعني صوتي، هاي تبع هدول القوانين للمذيع. اوكي ما لازم تعتبرون عن المشاعر لما هن تقرؤون الشيء اخبار يعني بالشاشة. اوكي وقتها نابت كاتك مذيع كان حوال أخوين عادة لحج بروجرامي كابيان وقتها يبدأ أواني كحوال أخوين نور وجانا بيوزناك هستا كان يخوان دربر مثلا حوالي أخوين تو درباري انتحاري كسيكا درباري مرتني كسيكا درباري اشتكي كاري سيكي ناخوشات بويني لو لحظة شنالي هستي خوي درب بري خوي بتاعكن بجري ليا هني شدروا عادة أطوان كاتيكن بلا موكو قانون موكو أوي كمارج بوي عند أنا اللي شوني يشوفه أنا أبي بوشي ويابن أمش بعض لوقتات كاتي أنا دو قسم كاتي أويت ك طريقة كاني أنا كلاسيفاي يعني بوي جروبات كبابني بوي جاكاتو وكتشون حوال بخوانته to read the news يعني news رأي معناه الأخبار أخبار مو ايه الأخبار تقرأ الأخبار. تمام. Katy says when we read the news Katy كإما إخبار أخواني when we read the news we are always reading facts دائما شيء أخواني حقيقة كان أخواني fact يعني حقائق بالضبط يعني وتا إما تنهار راستي كان أخواني وتا كزنات وانا تعتبر يعني قصك على سر حوالي نادرست يعني راستي. Okay وكو مذيع كلا سر شاشة عادة we never show our feelings بهيت شيء إما تعتبر له إحساس ما نظهر المشاعر والإحساس بالضبط. She is classifying two different things دوش تجاوزي بو classify fact and feelings يعني حقيقة إحساسك عن classify وترى كانوا هستا كانوا بوجي أكاتو. Anna needs to learn the difference to read the news the way her boss wants her to do it. أنا أبي فرق بيت كاتي طبعا I think Katy is the honest wife. Anyway أنا أويت يعني بيسي بويك أول فرق بيت كاتك أول كان خانته بوشي وبيك مديرك إيه يا بدلي مديرك إيه. أوكي grammar focus يعني هاي الموضوع تبع القواعد نحن عندنا بالهاي الشابتر الأخير شابتر الخامس بس عندنا adverb frequency and preposition. طبعا نحن حكينا كل التفاصيل تبع الadverb of frequency مثل sometimes rarely often usually بس أكو شيء مقطع بعدين رح أفرجي لكم تبع الadverb of frequency. كل الادفيرب of frequency موجود بالهاي تشابتر كله. اوكي وهي طريقه الاستخدام. وحتى نحن حكينا تبع البريبوزيشن يعني حروفات الجر مو preposition like in on at also we have preposition of place and also preposition of time حروف الجر تمام. What about pronunciation? طبعا also about the pronunciation we have shortened form of pronoun that is begin with th or h sound. طبعا اكو شيء مقطع تبع pronunciation يعني تلفظ الكلمات. اكو شيء مصطلحات يمكن شوي جديد لكم شلون لازم نقرأ هاي الكلمة شلون لازم نلفظ هاي الكلمة. اوكي تبع الصوت ث ولا ه. طبعا نحن حكينا وخلصنا كل المحاضرة تبع الأصوات شنو صوت ث وشنو صوت ذ وشنو صوت ه حتى. okay you also learn about two different ways to pronounce the s
وحمين نحن راح تتعلم طريقتين مشان نلفظ الحرف الاس. يمكن هاي نلفظها بالسي، ويمكن بعض الكلمات لازم نحن نلفظها بالصوت زي. اوكي. ending on verbs like talks and says. مثلا بالاخير لهدول الفعل مثلا عندنا talks وعندنا says. اوكي. واتا لا grammar point بابا موضوع قواعدي كلا chapter بينجا هي تنها دوشتي بسيطة كهردوكي شيخان را ولا بدايته بلان توزع التفاصيلات زيادة ريتك وتلو chapter 5 عدد frequency كان على قل preposition كان هردوكي من خندو ولا مجموعة كتوزع ذاكرة ولا رأي أو نجبع سكين دا إذا نشيت المن هي تلفظ كردن من هي واتر pronunciation واتا أو مقطعي كربطة بصوتة كانوا شون فورمي اوبجكت كان شونا كريكاتي كبا تي اتش و اتش اخوان رينو يعني او صوتانا مع ابد كان بمعنى دسبي كان صوتانا هروها دو جور شوي خنوي اسمان هي بتعبد اوفر باني كبا اس كوتايان هات واتر ياو كو توكس ياو كو سيس شون اسا كان تلفظ اكيد وتاي خينو شو كجاوز بفي وشكا. What about the topic summary? Topic summary here is about Anna read the news for the first time. Anna يكم جارتي هوا الأخوانته. She learns that there is a right way and a wrong way to read the news. وفير بكرجي غلط هي ورجي راسي شيء الأخوانوي هوالا. Okay. هاي المقطع الواضح. يعني نحن عندنا اليوم أنا هي يعني الشخص الأساسي بالهاي المقطع. هي عم تقرأ الأخبار للأول مرة. اوكي هاي صح؟ ايه اسف. وهي تتعلم اخبار وتتعلم the right الكتابة way and word. لا هاي مو كتابة. the right way يعني طريقة الصحيحة وطريقة الغلط. right way and wrong way. ايه مختلفين. اها تمام. to read the news. بالضبط. let me open this one. I just saw some chats and they have questions relating to the camps. Those participants that they are living in a camp, in which place you got the laptop and the internet? In the same place you are going to get the SIM card, isn't it? مكتبي أنس؟ كامبي بارك الله مكتبي أنس. What about كامبي عشتي؟ نفس الشيء؟ مثلينا بس اليوم إنه محدد إلنا؟ إيه والله بس اليوم لحد الساعة 4 لازم ضروري لأنه بكرة هنا ما راح تكون موجودين. أوكي؟ ماما ستالينا؟ نعم أندرين؟ Hello from Washington DC. هذا اللي سجلناه. عفوا أندرين؟ ماما هذا تبع الديزاين جرافيك ديزاين. هاي الدورة الفيديو ولا كيف ولا لحظة؟ لا هندرين حاولي تجاوبي هاي الفايل. اوكي لانه هاي بس تبع اذا انت عندك اي معلومات ولا اي خبره تبع الجرافيك ديزاين فيك تسالي هاي الفورم. يعني مثلا اذا انت عندك اوكي تكتبي نعم اني عندي بالسؤال الاول. بالمقطع الثاني اكو انت بيا مرحله اذا عندك فكره او اذا عندك معلومات تبع الحاله. انا امبارح بعثت ماما بس بعثت على الايميل الخاص. يا ماما صاحبة ولا ماما سافيستا؟ ماما سافيستا. تمام. هي جاوبتك ولا شنو؟ لا ما جاوبت بس انا بعرف شنو كان السؤال يعني؟ هو كمان انه عندك خبره ولا وكيف المستوى الابتدائي وهيك. ايه طبعا اذا عندك فكره لازم انا بعدت بس المستوى. بلكي ما بيصير انه بعدت على الايميل الخاص. لا مو هاي الايميل الخاص. هاي بس موجوده بالكلاس روم. لما انت جاوبتي هاي شو اسمه الفورم مثل الامتحان الاسبوعي بعدين راح تسوي سبميت ونحن راح تاخذ يعني جوابات لكم. اوكي راح يوصل بس يعني بالاكيد جواب راح يوصل لما سويت السبميت. اوكي تمام ماما شكرا. اوكي اهلا. اذا ما بيصير رح ارجع ابعتها على الايميل الخاص. يعني اكتب مو مكتوب ماما اول شيء اكتب الايميل بعدين اسم الثلاثي بعدين انه عندك خبره وبعدين المستوى. بالضبط. اوكي ماما شكرا. ماما
بزحمة دولاي بكردش بو من شرح كي من اشتينا قشتم لما لكامة وي جرافيك ديزاينك مبالي ما مصابة سدينا سرك أو فورما كدان راو إجبارية هر هموتان بري كانواتا لسر أولانية بلي من هيج معلومات اللي عايش بكريك مثل جرافيك ديزاينية إهمالي كي ضرورة هموتان أو فورما جابنا وسبميتي كان بما لا برسالية كما قالت هيج معلوماتك دواب زانم هي لسر جرافيك ديزاين حزة كان يدك I am reading the news for the first time. لتقبا شير سكرين تان لقلا كم بو أو لينك بطا وتتتانجي أنا كم موضوع شيء المهم هموتان أبي سبميتي كان وتأو فورما برب كانوا أقدر زانا ريكت هي لسر جرافيك ديزاين لا برسالية كم يعني أتواني بلاي بالي وابزن ببالا نخيرة لأوبشني دو ما عليه أقدر طبعا أقل سروته بالي أبي أستكي خوش هالبجري وتلاش أستك أو زانا راني كتولا سر جرافيك ديزاين حتى أقدر نيت لخارب نوسا أستي زيرو يعني أستي أويك هيج معلوماتك كدني لسري نازل مش عشان كمان من استقوا. Can you see the screen? طبعا إيميل لي إمباكتي خد على نوسن عادة هي اشتكي شخصي من نوسن نابيس يعني بلران يعني اسمه ثلاثي لا بشي كمان سيريكا لا هيج شارزايك لجرافيك ديزاين ده هي ببالة ونخير جابيته أجر بالله هالبجرة أجر نخيرة طبعا نخير لأسناء أو كساني كبالله هالأبجر حتى نخيرك يعني للسؤال دوما عليه أسنك دياري كلا جرافيك ديزاين أجر سرتاي هالبجرة وتأجر شتكي بسي درباري أزاني يعني أزاني جرافيك ديزاين شيء معلوماتك سرتاي هي أوكي ما مناوندي بهمان شو فيش كوفي بهمان شو وتا هردو اختيارك أبي بطاقة بريكانو سبميتيكا أوكي حتى بعربي بكردي زور بواضحي بتانو تصور كم رسالة كان زور حتى أوبشن كان زور واضح به هلا واضح هندري welcome المهم زور ببوها موتان كإهمالي نكن مثلا من قمت سكن أجرم بوهم كمو أنو سمنا خير تعيش سرتاي هالأبجرة مش كم ممنوع دو بيشكوتو شمولي منك أكل سروت بيت من خير طبعا سرتاي فيرو شمولي مكا أوكي كان هي أمانة دنيا بنشان كسكا زانيري كتاوي هي لسه جرافيك ديزاين هي وأبزار من ساسورة دواي إيجا سر أواكل أوكي سواء زحف أو كسب سعرينية تستخرج بممصي هر أمره هو بان أو فورما سبميت كان بقول والله مكان بزفلين هذا مكاتو أوكي دايما ماما صيان كان بس بو إيه مع يعني كبرش جاربون لدورك بوكس كتير نابت نا بس بو إيه ويا بس بو تلبكاني خم أنا بقولكم تصفر ماما صيان ماما صيان بيرمتي جان كمل لسر ستيماكا باشا ستيماكا أجر هاد بكيشن عبي وري نجري آخر بناي فوتو ويسي مكا بلا أجر وابد نازانم ما مساعدة ساتشي بيوتون تصورة كم تلفون بوخي كم زور باشترى شكا وجبية كميج أو كيشي من هبوك كساني كسم كارتك موبايل كان آسيا بناي خانة تصورة كم آسيا كسم كارت ورنتو ما مصطفى بس وا باشترى وري جرين بوي دواي هيج مشكلة كان مدروز نبي يعني سم كارتك بوتو كراوي تربوتشي وري ناكل ما مصطفى جان فرمو من دوينتهم هل خوش مسم كارتي آسيان بيا وتي إجبارية أبي بكرم إيه طا ما دام ما من دوينتهم بلا وتي أبي إجبارية هل كسوم مسم كارتي هيبت ناتشن بيكرن إيه خوتان بفري وري أقد ماني ما مساكنة لا ما مصطفى أبي بكرة شجرة زارة بيت من دوينتهم دويني بوشوي شويتش كأما أمر دانشين سكا أو سيم كارتي كلا إما وريجري هي فروشتن نية يعني تو هيج باريج ناي بر والله ما مستعمل تشين لقف سيفر تشين لهندو تبي شجرة زاربان سكا بنرجع إما دويني أصلا دوام ما نبوه إما أمره يكم روجتي ما كمان شو تأساسا لو أو بنكانيكا وتان جاري كراو بيفورمكا تو خود روشي سيم كارت بو خود كريوه ببيوي إبا إما أقدر إنه والله داتا نابو يتلا بين شمواني يتر بين لقف سيفرات شو إنوتي إيريا بيكرن أمسن كارتاني كيشوش زار أبي بل بقربان دواني إما أطلبين دوام ما نبو بنرجع إما راستا فورما كدان راوا بو أوي أواني كلا دروي شارن يعني أجر هني كان كناو شارن دانشتون ولا دروي شاربون بو أطلبوا بقرنوا
وچونکە بەس ئەمڕۆ تیمەکان دائنیشن بە سعات 9 تقریبا حاليا ئێستا لەوێ حاضرن لە سعات پێش 9 هەتا وەکو سعات 4 ئۆکەی پێویست ناکات تۆ خۆت بچی سیم کارت کڕی ئەو تیمەکە لەوێ خۆ دەچی وەریەگریت و ئەسڵ فریشە والله ما مستوتي أبي بيتنواني بنارگیان کەس بە ئێوەی نەوە تۆ سیم کارت کردن خۆتان بچن لە هیچ بنکێکی ئاساسی لە سیم کارت کردن ئێمە فۆرممان داناوە تاریخەکەی لەسەرە ئەمڕۆ 12 مانگە یعنی فۆرمەکە ڕاستە چەند ڕۆژە داراوە بەڵێ ئەمڕۆیە وتمانە ئەمڕۆ لەو شوێنانە ئاچن سیم کارت وەرئەگرن نەگوتمانە ئاچن سیم کارت کردن یان ڕۆژێکی تر ئێوە خۆتان بچن لە بنکێکی ئاساسی سیم کارت کردن تۆ بۆ خۆتت کردەوە بنارگیان ئەوە مەکە بە چۆنەڵێ بەهانەکە نەچیت چونکە ئیجباریە هەر هەمووتان بچن سیم کارت وەربگرن ما مصطفى ما بس مؤونية ما بس وقتك اختياري كان إجبارية أبي أمسك كاتا بكرم دواي واشتان همي بويتوا أمسك كاتا بكرنا عندك تانواني ڕاستە بنارگیان قسەکەی تۆ تەواوە بەڵام ئێمە نەماوە تۆ خۆت چۆ سیم کارت کرد لە شوێنێکی تر وتمانە 12 مانگ ئەمڕۆ 12 مانگ نییە سعات 9 بۆ 4 لە ئەو بنکانەی بۆتان دیاریکراوە ئایا مثلا لە بازیانە لە سلێمانیە جەماعەتی ناوکەمپن ئەچی وەری ئەگرن لە تیمەکانی خۆمان نەک خۆت بچی سیم کارت کرد تۆ دوێنێ سیم کارتت کردیەوە ئێمە دوێنێ ئۆسڵ ئوتڵە بۆ داوامان نەبووە ئەو سیم کارتە تازەهی خۆتە بە ناوی خۆتەوێ ئەوەی ئەمڕۆت مەفرۆز و ئیجباریە بچی وەری بگریتەوە جارێکی تر ئەوەی ئێمە جیاوازە لەوەی کە خۆت کڕیتە ئۆکەی دوای لەو سەرەوە مشکلت بۆ دروست ئەبێ هیچ شەهادەیەک و هەدیەکی کۆتایی وەرناگری لە کۆتایی کۆرسەکەیە ئۆکەی لەبەر ئەوە هەتا کاتت هەیە ئەمڕۆ تا ساعت 4 بچۆ ئەو سیم کارتێ تر وەربگرە ئیتر ئەگەر تۆ لە ناو شاری بنارگیان بچۆ بۆ ئەو بنکێکە بۆ دیاریکرا ئەوەی سەهۆڵەکەیت والله توشم بو أبي ما مستقيم بە قوربان تۆ خۆت ڕۆشتی سیم کارتت بۆ خۆت کڕیوە ڕاستەکەی وایە پیاو کێیە ئەوەی کاچیت لە نەکەبوو دوکانەکەبوو طبعا واڵێ قابل تۆ ئێستا ڕۆشتە دوکانێکەوە سیم کارت لی بڵێ بە بەلاش ئەو سیم کارتە بۆ تۆ ڕۆژی خۆت سیم کارت بۆ خۆت بکڕی نەک لە تیمەکانی ئێمە وەربگری بە قوربان بۆیە ئەو بەڵگە و دۆکومنتانەشی کە لە کلاسڕۆما بۆتان دانراوە منشن کراوە کە هەمووی بەرن لەگەڵ خۆتانە بۆ ئەوەی بەڵگەیەکت پێ بێت کە تۆ تەلەبی ئێمە چونکە ئێمە ئەو سیم کارتە نادرێت بە تەلەبی خارجی دەوری خۆمان ئۆکەی ئێستا ڕوونە بنارگیان یعنی بە تەکیدی ئەمڕۆ بێ بچی سیم کارتەکەی خۆت وەربگری لەو شوێنی کە بۆ دیاریکراوە لە سلێمانی ئۆکەی هیچ شتێکیشتان بیر نەچێت لەگەڵ خۆتانە بیبن چونکە دوای ئەتان گەڕێنەوە باشە anyway جان ئەتوانی خۆت نەچیەکێکی تر بچێ حەزەکەی تەلەفۆن بۆ مامۆستا ئاوێستا بکە بزانە ئەتوانی ئەگەر هیچ مەجای ئەوەت نییە خۆت بچی لەوانەیە هاوکاری بکریت بەڵام عادەتەن خۆت بچی زۆر باشترە اوكي سپاس اوكي welcome باي كشف أنسلينا أنا كمان يعني لازم أنا أروح جيهان طبعا انتوا لازم تروحين لهاي المكان مشان تاخذ السيم كارد بس اذا في مشكله فيكي تدزي لي مثل حالة ثانية بس أنا مو متأكدة تبع هاي المعلومة والله فيكي تصلي بالمعموسة أفيستا مشان تأكد يا الموضوع أوكي تمام شكرا أهلا السلام عليكم. عليكم السلام عمر. العفو ست احنا نروح الباريكة لو نبقى من مخيم آشتي؟ انت بيا كم؟ كم آشتي؟ ايه بالكامب الآشتي انت راح تاخذين السيم كارد مو مسافرة؟ بالكامب باريكة كامب مكتبي أنس. مكتبي أنس يعني بيكشون اختيار كلاو بوهم ويان بوهردو كامب بس دقيقة عمر بس خلي يتأكد تبع هاي المعلومة اوكي؟ تمام كسب ساري تري يا جماعة ما مستاجان جا ما مصابو بردني أوش تكان بكايبي بوي بيبي كارتي زانياري بيان فورمي باقي بابزان النسرة كارتي زانياري لا كلاس روم بوتن واي لا نسرة فورمي باقي بس هي نوتي بنعرف من بكارتي زانياري ورمقتوها بنار وازله موضوعي بنار بينن بنار خوي دون روشو سيم كارتي بو خوي كريوا اوكي هيج وقتي بوي امونيه ابى بشي هي تور بقريته اها بس ما انا بوستم بلام اتوانم كارتي زانياري تكون فورمي باقي كم ليره اني بس كارتي زانياري ليره يقدر بقى اكيد كمان نسرا بهردوكي بيبي قرص مقشي بيبا بو بنيرن هول البيت رسم لا بس بخوي كوبي خوي ملعني والله رسمك الشي باستنساخي كراي كشف وينو قرناه شوف نسرا هردوكي يا كارتي زانياري يا جنسية وتذكرة
بالضبط وبتايبد أقدكشتان أقتان لقل إيمانية هموتان أو أقدشتان بيرنا تشكو أو تاكبل جيك أو تلبي يمن أوكي المهم همو دوكيمنتاي نسرابطان هول بن لقى خوتان أبيبن هيشتان بيرنا تشك وين تنقرنو anyway بله برجع كاتو باش كاتو باش ما مستعمة كدوينة شوين وثمان تلبي أوينو هاتون سيم كارتك ورقرين وتي أقادارين يان فورمي بايعي وتذكرة ودور رسمك يان كارتي سانياري وتذكرة انسي ساخكي رسمي قردين وبنجموركي كردين وتي طواو شجزار بس والله نازم او شجزاريس يعني سيم كارتك بولي ورقرين وتي وكارتي كداغل كان تخوي بحسابه يكردوين وتي بزوترين كابي كان نام بايليكم سيم كارتا بو اوي كاج ما تشتامو بيتو دواي او كمشتامو هاتو حسابان خيو دواي ورن لا يخون بارك ور بقرن باشا اگر وابد او باري خوتان بزيايا وتانا لبروي عادة اما كسيم كارت اين بتلبه هيج برا باري لأو ورناجيري توشو بناريش بوي اكيد انه لو صاروا مشكلة عن بدروس نبي تشكلاني او سيم كارت بأو فروشتاوا هيج ربطكي بأمو نبي حاول بتلفوني بمو مساعد بستابكا با استلوية تشيكا كدبوبكا اگر اسايا او سيم كارت اتواني ايشي بيبكين هل لو مجموعة دراو بأو كهي خومانا اسايا والله تشمبو اسيا فون هل لو ازانم بقربان ازانم تلفوني بمو مساعد بستابكا وز اي تيجيني بلا من دون الروشتو مو سيم كارت بوشي كريو وبارشان لي ورقرتون چونکە نابێ پارە لە ئێوە وەربگیرە ڕاستەکەی ئۆکێ بەڵام چونکە ئێوە لە ڕۆژێ پێشتر ئێستا ڕۆژ ئێمە بە ئێمە تۆ 12 مانگ بچنە ئەو شوێنە بۆچی ئێوە ڕۆژێ زووتر ئێمە وا تێگەشتکە بڵێ تا 12 مانگە ئێمە بۆیە دوێنێ چوین ئەها تێگەشتم باشە خۆتان بەڵێ تێگەشتم مشکلە نییە تەلەفۆنێک بۆ مۆستا ئاڤێستا بکە ئێستا بزانە ئەڵێ چی بێت ئەگەر ئاساییە ئەوە مشکلت نابێت ئەتوانی ئەوە بەکاربێنی ئەگەریش نابێت ئەبێ بچن سیم کارتێکی تر وەربگرن ئەوە تازە هەر بۆ خۆتان بەکاربێن ئۆکێ دەست خۆش بێ سپاس أستاذ عمر أنت موجود؟ نعم ست موجود. اليوم المجموعة تبعنا هاي الستاف راح تكون موجودين بالمدرسة الأنس وهو المدرسة موجود بالمخيم آشتي صح؟ باركة عفوا تمام؟ بس بهاي عفوا المدرسة الأنس تبعنا هاي المكتب؟ لا المكتب نية دكانة اها دكان اوكي انا سمعت مثل المدرسه هن خبرني المكتب اوكي لان نحن بالكردي راح نقول المكتب للمدرسه اوكي واو بس لا اما مكتب دكانه ايه تمام اوكي يلا يعني موجود بس بهاي المكان اوكي بس دكانه كي نزيكي درجاكي وانا دورنيه بيان والله تمام اوي اساسو بيفروش وشتي ترو او بزنس يجي اخوانا بالضبط امي اما بفريه بس او سيم كارتانش اما حسابي لك اواخر زور باشا بنار يعني بيتان لي ما سوران الله شيء بنارو سيفر يعني سيفان بلا ما مصطفى سيفر ما مصا سوران حالن تشيكي كردو بوتان تلفوني بوكردن بوتي مكا الله او سيم كارتي او كريتانا هيج ربطيكي بايمون يلو سرو اصلا هيج تقور رانغرن لان ايمو لبروي سيم كارتي خارجي لي خومن اوكي يعني مصطابين روتشي ابي الا بشنو او سيم كارتي ام ور بقرن او هروازي لبن ككريشتانا حسابي بومك اي ما مستهر وش بروينو وش فينا بله تو مثلا دانشي سليماني نيت بله او شوني بو دياري كراو بشوره اوي دا فورما كان لك باشا بقران بيرتان نچه چونك اوي تركا خوتان كريوتانا هيج ربطكي باموني دس خوش بس باز ما مصطفى welcome okay so I think we cannot cover this part right here because it's not that much less. It's too long. Tomorrow we're gonna finish that part together. Okay? Okay, Miss. That's we're gonna yes.